তো লাস্ট টাইম কি করেছিল সেমিকন্ডাক্টর কি করলো এমসিকিউস কেটা আর রিভিশন দিছিল না মোবিলিটি কন্ডাক্টিভিটি হইছে কন্ডাক্টিভিটির উপরে কন্ডাক্টিভিটি ফর্মুলা জানা কন্ডাক্টিভিটি কন্ডাক্টিভিটি জি নেকি কন্ডাক্টিভিটি কি হয় কন্ডাক্টিভিটি conductivity of a semiconductor কি হয় conductivity conductivity symbol কি sigma g is conductance বুঝছো and sigma is your conductivity কিমান হয় conductivity 1 by 1 by g করছে g মানে conductance yes তাতে এতিয়াও এইবোৰ লৈ যদি মাৰামাৰি কৰিব লাগে তেনেহলে আৰু বৰবাদ না তো সেইকাৰণে তো মই ইমানবাৰ ৰিপিট কৰো কিয় ৰিপিট কৰো why I need to repeat it so much several times হ্যাঁ তো ৰিপিট নকৰিলে কি হয় কিয় ৰিপিট কৰি আছো এইবোৰ বস্তু নাজানা নেকি ৰেজিস্ট্যান্স ৰেজিস্টিভিটি কন্ডাক্ট্যান্স কন্ডাক্টিভিটি ডে 1ত পঢ়াই দিছো হে কৈ গৈছিল কিয় বাৰবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগে কাৰণ যেতিয়া ৰিপিট কৰো তেতিয়া চাবি আকৌ হিট হয় আৰে এইটো এনেকুৱা আছিল এইটো এনেকুৱা আছিল এইটো এনেকুৱা আৰু যদি এনেকুৱা তুমিও পঢ়া তেতিয়া বস্তুটো একদম সেট হৈ যাব এটা টাইম it takes time so conductivity is 1 by resistivity reciprocal of resistivity ঠিক আছে এতিয়া এইটো অলপমান টানি দিও কেনেকুৱা আহিছিল মনত আছে না ৰেজিস্ট্যান্স কি পাইছিলো আমি ৰেজিস্ট্যান্স is equal to rho L by A so conductance কি হয় conductance is reciprocal of resistance মানে resistance is the opposition conductance is the ease to flow so 1 by r হলে কি মান হৈ যাব 1 by rho A by L উল্টা হৈ যাব বস্তুটো so 1 by rho is what 1 by rho is your sigma A by L sigma is the conductivity বুজিছা sigma is the conductivity এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিব লাগিব এটোৰ ওপৰতে conductivity টো উলাব লাগিব কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিম আমি conductivity ৰিলেট কৰিম concentration of charge carriers ৰ লগত conductivity কেনেকা আহে সেই বস্তুটো চাব লাগিব আৰু conductivity টোৰ বেসিক এটো তো বুজি পালো ফৰ্মুলা হয় চলো ঠিক আছে A by L so sigma will be equal to conductance into L divided by A dimension আৰু conductance গম পালে মই sigma উলাই লব পাৰিম ঠিক আছে so প্ৰথমতে আমি হেৰি কৰো দুটা বস্তু চাই লও এটা হল আমাৰ মেটেল বা কন্ডাক্টৰ আৰু এটা হল আমাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ ন আমি এতিয়া কন্ডাক্টিভিটি উলাব খুজিছো সেমিকন্ডাক্টৰত দুটা একেলগে কৰো মেটেল যদি হয় তেনেহলে চার্জ ক্যারিয়ার কি মেটেল বা কন্ডাক্টর হলে চার্জ ক্যারিয়ার কি ইলেকট্রনস only electrons will be there তো কিমান ইজিলি সেই ইলেকট্রন কেইটা ফ্লো কৰিব পাৰে কন্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰতে সেই বস্তুটো আমি দেখা পাম তাৰ কন্ডাক্টিভিটি দি বুজি পাইছো কিমান ইজিলি ইলেকট্ৰনছবোৰ ফ্লো কৰিব পাৰে সেই মেটেৰিয়েলটোৰ ভিতৰতে that will be governed or that will be defined by the conductivity বা resistivity একই কথা
ৰেজিষ্টিভিটি আৰু কণ্ডাক্টিভিটি একেই কথা, জাষ্ট কি আছে ৰেচিপ্ৰকেল, এটা আন এটা ৰেচিপ্ৰকেল, মানে ৰেজিষ্টিভিটি যাৰ বেছি হ'ব কণ্ডাক্টিভিটি তাৰ কম হ'ব, কণ্ডাক্টিভিটি বেছি হ'ব তো ৰেজিষ্টিভিটি কম হ'ব। ৰেজিষ্টিভিটি মনত আছে না, ইট ইজ আ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স, স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স মানে ইউনিট ভলিউমত কিমান ৰেজিষ্টেন্স হয় কণ্ডাক্টাৰটোৰ সেইটোৱে ন, সেইখিনি আমি পঢ়িছিলো। সো ইয়াতে হলে অকল ইলেক্ট্ৰনছ আছে, কিন্তু সেমিকন্ডাক্টৰ হলে ইলেক্ট্ৰনছো আছে আৰু হোলছো আছে। সো তাতে সেমিকন্ডাক্টৰত দুটা বস্তুৰে কণ্ডাক্টিভিটি মেটাৰ কৰিব, ইলেক্ট্ৰনৰ কণ্ডাক্টিভিটি আৰু হোলছৰ কণ্ডাক্টিভিটি। এতিয়া আমি কণ্ডাক্টিভিটিটো ডিফাইন বা তাৰ এক্সপ্ৰেশনসটো আমি কেনেকা ওলাব পাৰো সেই বস্তুটো চাই লওঁ, বা কণ্ডাক্টিভিটিৰ ৰিলেশ্যন উইথ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, যেতিয়া তুমি এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াতে এপ্লাই কৰিবা তেতিয়া কণ্ডাক্টিভিটি কেনেকা ভেৰি কৰে। ওকে, ওহমছ ল কি আছিলে, ওহমছ লৰ ইন টাৰ্মছ অফ কাৰেন্ট ডেন্সিটি, ভেক্টৰ ফৰ্ম যোনটো কওঁ, ইমান বাৰ পঢ়োৱাৰ পিছত J is equal to sigma is the conductivity. J equal to sigma. কেনেকা পালো, আকৌ একবাৰ কৰিলো, V is equal to I আর আমি জানো ওহমছ ল, ঠিক আছে। ইয়াতে সব কেইটা কি স্কেলার কোয়ান্টিটি, potential difference equal to is proportional to your current if resistance is constant, that means at constant temperature. Ohm's law is valid at constant temperature. This is Ohm's law. এতিয়া R মানে কি আমি জানো, V is equal to I into R মানে কি পালো, rho L by A, তেনেহলে V by L কৰি দিওঁ, L এফালে লৈ আহো, is equal to I by A মানে কি হৈ গল, I by A into rho, হয় না? V by L মানে কি, ভোল্টেজ বাই ভোল্টেজ, V by L মানে ভোল্টেজ পার ইউনিট লেন্থ, ভোল্টেজ পার ইউনিট লেন্থ, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পার ইউনিট লেন্থ, মানে কি হৈ গল ইলেকট্রিক ফিল্ড, V is equal to E dot dl, V is equal to E dot dl, হয় না নাই? V is equal to E dot dl, sorry, তো V by L কিমান হ'ব, ইলেকট্রিক ফিল্ড বুঝি পাই আছো, ভোল্টেজ যদি জানো আৰু টোটাল লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টৰ জানো তো ডিভাইডেড বাই দ্য লেন্থ হয়, পার ইউনিট লেন্থত কিমান ভোল্টেজ, that is my electric field. Electric field is the force, potential difference is the energy, ঠিক আছে। so E dot dl হলে V by L equal to E লিখিব পাৰো, আৰু I by A মানে কারেন্ট ডেন্সিটি, I by A মানে কারেন্ট ডেন্সিটি ইনটু রেজিস্টিভিটি, পালো। তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো না নাই, J is equal to 1 by rho into E, so J is equal to sigma E, পালানে ওহমছ ল। সো যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ কথা পাতো আমি, আৰু ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ লগত ওহমছ ল আমি ৰিলেট কৰিব খোজো, তেনেহলে কারেন্ট ডেন্সিটি আহি যাব, কারেন্ট ডেন্সিটি মানে কারেন্ট পার ইউনিট এরিয়া।
হল আৰু কি ৰিলেশ্যন আমি জানো ড্ৰিফট ভেলোচিটি আৰু কাৰেণ্টৰ ৰিলেশ্যন কৰছো ড্ৰিফট ভেলোচিটি আচ্ছা ড্ৰিফট ভেলোচিটিৰ লগত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিলেশ্যন কৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পালো ভোল্টেজ পাৰ লেন্থ ড্ৰিফট ভেলোচিটি আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ৰিলেশ্যন কি আছে drift velocity is equal to mobility into electric field last class অতে তো কৰিলো drift velocity equal to mobility into electric field কেনেকা পালো আচ্ছা what is mobility then mobility mu value কিমান mu is equal to mobility মানে velocity this is drift velocity not voltage so drift velocity per unit electric field mu is equal to drift velocity per unit electric field so unit electric field to jeti ami bohai jao 1 volt 2 volt volt per meter etia dekha palo no electric field is volt per meter so jeti ami bohai jao tetia tar velocity kiman badhe electron tor hetu hoy gol amar drift velocity hetu hoy gol amar mobility sorry mobility is velocity per unit electric field বুজি পাই আছো না নাই কথাটো drift velocity কেনেকুৱা আহে drift velocity কেনেকা আহে যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি লগাই দিম ইয়াৰ ভিতৰতে ইলেক্ট্ৰনস আৰ haphazardly moving যেতিয়া আমি এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা এপ্লাই কৰি দিলো ইয়াতে so electrons will get accelerated electron will collide with the immobile ions and with each other and after some time they will get a steady state velocity they will release first they will get energy they will start moving haphazardly in a particular direction with acceleration my change in velocity hobo ihotor velocity bahibo tar pisot ihote energy lose koribo kori uthi eta particular velocity move koribo that particular velocity is called your drift velocity steady state velocity juntu ami ko paru ahi gol eta drift velocity kihor logot related drift velocity ahi ase because of the electric field kiman keneka relate koribo pari by a constant term called mobility kihor upor depend koribo hey material to uporte depend koribo material to nature uporte depend koribo mobility kiman ঠিক আছে so mobility is drift velocity per unit electric field ये सब उड़ी जाए ना mobility is the constant term no this is drift velocity by electric field এতিয়া কেনেকা পালো চল ঠিক আছে কেনেকা এই বস্তুটো আমি ডেৰাইভ কৰিব পাৰো mobility টাৰ্মটো কৰ পৰা আহিল আৰু কেনেকা আহিল anybody প্ৰীতম hey মই আকৌ আগত যাম আৰু আগত ক'ত force is equal to what field intensity electric field মানে field intensity into d এই আৰু আগত যাতে force is equal to কিমান পাইছিলো q1 q2 by 4 pi epsilon naught epsilon r r square এটো এটা পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে আছিল মানে দুটা পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে সো ইয়াৰ পৰা আমি টানিব পাৰো বস্তুটো ঠিক আছে পয়েন্ট চার্জ বুলি ধৰি ললো আৰু পয়েন্ট চার্জ দুটা পয়েন্ট চার্জ আছে এটা আন এটাৰ মাজত এটা আন এটাৰ ওপৰত কিমান ফোর্স লগাই আছে q1 q2 by r square
This is the constant term. This is material dependent. Okay. So field intensity kiman paisilu F by Q. Ki force on unit positive charge juntu hoy heitue amar electric field. ঠিক আছে? So kiman paisilu Q by 4 pi epsilon naught epsilon r square. This is my electric field or field intensity. এইফালে ভেক্টর কোয়ান্টিটি আছে, ইয়াতে ভেক্টর কোন চার্জ তো ভেক্টর নয়। This is the length vector. Now force is equal to তেনেহলে আমি কিমান পালো? Force is equal to আমি লিখিব পাৰো Q into বুঝি পাইছো? এটো পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে আছিল। আলটিমেটলি আমি যেতিয়া ওভাৰঅল দেখা পাওঁ তো force will be equal to charge into electric field. ঠিক আছে, ইয়াতে বহুত কেইটা ফৰ্মুলাৰ কথা পাতি আছো and all are related and very very important. ঠিক আছে, এটা from Newton's law, force is Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. So acceleration to আমি কি লিখিব পাৰো QE by m. Acceleration মানে কি? dv/dt, rate of change of velocity with time. Acceleration মানে dv/dt. So velocity by time, drift velocity divided by time is equal to QE by m. So drift velocity কিমান পালা তুমি? QE by m into t. পালা না? টাইম দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া। This term QT by m is your mobility. বুঝি পাইছা? QT by m. তো মোবিলিটিৰ ইউনিট কিমান হ'ব? মোবিলিটিৰ ইউনিট ভোল্ট কি মিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড। কেনেকা পালো মিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড? এইটো চা, এইটো কি আছে? মিটার পার সেকেন্ড, ড্রিফট ভেলোসিটি, মোবিলিটি এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে ভোল্ট পার মিটার। V is equal to E dl. So electric field is volt per meter. So কিমান পালো আমি মোবিলিটিৰ ইউনিট? mu is equal to meter square divided by volt second. মিলি আছে সব বস্তু এতিয়া, কিন্তু এইখিনি বস্তু যদি তোৰ মনত ৰাখিব লাগে কিমান বাৰ পঢ়িব লাগিব বস্তু? একবাৰতে গোটেই বস্তু মিলাব নোৱাৰো। ইলেকট্রিক ফিল্ড, পটেনশিয়াল, কারেন্ট ডেন্সিটি, কন্ডাক্টিভিটি ন বেলেগ বেলেগকে ফৰ্মুলা মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰো, কথা নাই। এনেকুৱা হলে এনেকুৱা মাৰি দিম, কিন্তু হিট হ'বই এনেকুৱা কথা নাই। কিন্তু যদি বুজি পাও বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিল তো ইজিলি মনত ৰাখিব পাৰা। হল, এতিয়া মোবিলিটিৰ ইউনিট পাই গলো। পঢ়িছিলা না মোবিলিটি? জাৰ্মেনিয়ামৰ মোবিলিটি কিমান? at 300 কেলভিন। ইলেক্ট্ৰনৰ 3800। হোলছৰ, জাৰ্মেনিয়ামৰ হোলছৰ 1800 ভোল্ট কি আছিলে? সেন্টিমিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড আছিলে, মিটার স্কয়ার নহয়।
আৰু সিলিকনৰ কিমান আছিল 1300 and হোলছৰ 800 না 500 আছিল 500 হৈছে মিটাৰ স্কয়াৰ পাৰ ভোল্ট সেকেন্ড কেনেকৈ পালো গম পাই গৈছো ভোল্টেজ মোবিলিটি কি বস্তু এতিয়া বুজি পালো তো ড্ৰিফট ভেলোসিটি বাই ড্ৰিফট ভেলোসিটি বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাৰ ইউনিট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান ভেলোসিটি ইনক্ৰিজ হয় সেইটোৱে হয় মোবিলিটি এতিয়া মোবিলিটিৰ ৰিলেশনটো আমি দেখা পাই আছো ইয়াতে মোবিলিটি ইজ এ কনস্ট্যান্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বাঢ়িলে ড্ৰিফট ভেলোসিটি বাঢ়িব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিমান বঢ়াবা ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল ইয়াতে দেখা পাই আছো সো ড্ৰিফট ভেলোসিটি বাঢ়িব বাট লাষ্ট টাইম মই কৈছিলো কি in all range of your electric field it is not valid ইয়াতে কি আছে তিনটা জোন আছে কি জোন কৈছিলো লিনিয়াৰ জোন সাব লিনিয়াৰ জোন আৰু স্যাচুৰেটেড জোন লিনিয়াৰ জোন কলকে কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 10 to the power of 3 মানে 1000 volt per 1 kV per meter 10 to the power of 3 এফালে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লোৱা ভোল্ট পার মিটারত ঠিক আছে সো 1 kV per meter okay this is the linear zone where this formula is valid তুমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বঢ়াই যাবা ড্রিফট ভেলোসিটি বাঢ়িব mu will be constant বুঝি পাইছা mu will be constant and তোমার ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বাঢ়িলে ড্রিফট ভেলোসিটি বাঢ়ি থাকিব okay and after that this is called your sublinear zone this is linear zone তাৰপিছত sublinear zone আৰু sublinear zoneত কি হ'ব মোবিলিটি চেঞ্জ হ'ব যেহেতু মোবিলিটি চেঞ্জ হ'ব তো তোমাৰ ড্রিফট ভেলোসিটি কি হ'ব ড্রিফট ভেলোসিটি বাঢ়িব ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বঢ়ালে বাট ইমান নহয় কি তোমাৰ ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ লগত লিনিয়াৰলি প্ৰপোৰ্শনাল ডাইৰেক্টলি প্ৰপোৰ্শনাল নহয় তো মোবিলিটিৰ ৰিলেশন কিমান পাও এই সাবলিনিয়াৰ জোনত মোবিলিটি ইজ কিমান আছিল 1/√t ঠিক আছে কিমান হয় মোবিলিটি ইজ প্ৰপোৰ্শনাল টু 1/√t মানে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বঢ়াই আছো কিন্তু মোবিলিটি যোনটো আছে এটা আৰু কনস্ট্যান্ট নহয় মোবিলিটি চেঞ্জ হৈ আছে এতিয়া কাৰণ এটা টাইমৰ পিছত তোমাৰ ড্রিফট ভেলোসিটি কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ এচিভ কৰি ল'ব তাৰ পিছত তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বঢ়ালেও যে ইলেক্ট্ৰন আৰু স্পিডত যাব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ ভেলোসিটি চেঞ্জ দিস ইজ দ্য সাবলিনিয়াৰ জোন আৰু সাবলিনিয়াৰ জোনৰ পিছত তোমাৰ ড্রিফট ভেলোসিটি উইল বিকাম কনস্ট্যান্ট দিস ইজ কল্ড স্যাচুৰেটেড আৰু স্যাচুৰেটেড জোনত তোমাৰ মোবিলিটি যোনটো আছে মোবিলিটি ইজ কিমান আছিল inversely proportional to electric field mobility is inversely proportional to electric field so ইয়াৰ পৰা বহুত কেইটা questions attempt হৈ যায় কি mobility is inversely proportional to electric field directly proportional to electric field sorry constant আৰু inversely proportional to e to the power of half though mobility is constant but it varies with your electric field kiman electric field 10 to the power of 4 volt per meter tar agot saturated 10 to the power of 7 okay বুজি পালো মিটার পার সেকেন্ডত মোবিলিটি চেঞ্জ হৈ আছে এতিয়া আমি কন্ডাক্টিভিটি আসিলো আমি কন্ডাক্টিভিটি বুঝাৰ কাৰণে ন কন্ডাক্টিভিটি আহি যাও এইখিনি দেখা পালা তুমি ড্রিফট ভেলোসিটি এতিয়া মনত আছে থাকিবনে ড্রিফট ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু হোৱাট
mobility into electric field. মই যেতিয়া electric field এটা apply কৰি আছো তেতিয়া আমাৰ electrons বা charge carriers যোন আছে, in case of conductor these are your electrons, in case of semiconductor these are my conductor and semiconductor, electrons and holes. এই কিটাৰ ওপৰতে যেতিয়া নরমালি কি আছে, নরমাল যেতিয়া যদি আমি কোনো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এপ্লাই নকৰো, মানে আমি ব্যাটারিৰ লগত কানেক্ট কৰা নাই, জেনাৰেটৰৰ লগত কানেক্ট কৰা নাই, একো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এক্সটার্নাল আমি এপ্লাই কৰা নাই, তেতিয়া হিয়তে নিজৰ যোনটো ভেলোসিটি আছে সেই ভেলোসিটিত মুভ কৰি আছে. They are not static, they are moving, haphazardly moving. আৰু তাতে মুভ কৰিব কেনেকুৱা ডিপেন্ড কৰে কনসেন্ট্রেশন গ্ৰেডিয়েন্টৰ ওপৰতে. হায়াৰ কনসেন্ট্রেশন টু লোৱাৰ কনসেন্ট্রেশন মুভ কৰে, হায়াৰ কনসেন্ট্রেশন টু লোৱাৰ কনসেন্ট্রেশন মুভ কৰে, হেতুক আমি কওঁ diffusion current. Diffusion current without the aid of external field. যেতিয়া আমি external field apply কৰি দিলো, সেই external field to apply কৰাৰ লগে লগে ইহঁতৰ এটা particular direction of moving আহে, velocity change হয়, accelerated হয়, তাৰ পিছত লাহে লাহেকে এই acceleration টো কমি উঠি velocity constant হৈ যায়. And that velocity is called your drift velocity. Drift velocity লগত electric field relation আমি এতিয়া দেখা পালো. Drift velocity is equal to mobility into electric field. Mobility into electric field. আমি mobility unit দেখা পাইছো কি আছে মিটার স্কয়ার বাই বা সেন্টিমিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড. কেনেকা পালো সেইটো দেখা পাইছো. পটেনশিয়াল আৰু ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ রিলেশন আমি দেখা পালো. কেনেকা দেখা পাইছো that V is equal to E dot dl. Electric field into length, jiman voltage is equal to ba electric field is equal to voltage per unit length, volt per meter. So electric field unit volt per meter o ami likhibo paru. Etia amar ki define koribo lage, conductivity define koribo lage, aru conductivity define korar karone ami current and drift velocity relation to ulai lom. Current aru drift velocity relation কি আছিল? I is equal to current aru drift velocity relation. এটো আমি পালো drift velocity aru electric field relation. Electric field no এই relation to পাই গল. This is এতিয়া আমি মই বিচাৰি আছো current versus drift velocity. কিমান হ'ব? I is equal to, suppose তুমি drift velocity জানা, তোমার ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন গম পোৱা কিমান কনসেন্ট্রেশন আছে পার মিটার কিউব ইলেকট্রনস আছে, drift velocity জানা, তুমি কারেন্ট ওলাব পাৰিবানে মুকেশ? চা এইটো লও, সাপোজ এক্সপ্লেইন কৰি দিও, সাপোজ ইয়াতে ইলেকট্রনস আছে তো, ইলেকট্রনস আছে, সাপোজ n capital N be the লিখা capital N be the number of free electrons uniformly distributed in a conductor of length L
and area A. Small a বা দিয়া বা capital A. তেনেহলে কোন যদি capital N is the total number of electrons বা charge carriers present inside a conductor of length A and area A and length L, তেনেহলে ইয়াৰে concentration density concentration কিমান হ'ব electron concentration electronৰ concentration then concentration of electrons is equal to say small n. Small n is the concentration of electrons. কিমান হ'ব capital N is the total number of electrons uniformly distributed electrons ঠিক আছে divided by the volume of the conductor যদি কৰি দিও তেনেহলে number of electrons per meter cube পাই যাম number of electrons per meter cube 1 meter cube কিমানটা electrons আছে পাম তো so L into A পালো নে concentration of electrons ওলাব পাৰিম আমি যদি আমি number of electrons জানো তেনেহলে concentration of electrons আমি ওলাব পাৰো যদি আমি dimension গম পাই যাম if the electrons are uniformly distributed. We are talking about the conductors right now. We will be coming to the semiconductor. Just কি হ'ব semiconductor কেছত ইলেক্ট্ৰন আৰু হোল দুটা বস্তু আহিব বাকি একেই okay now you tell me যদি আমি concentration n be the small concentration per meter cube number of electrons per meter cube হয় আৰু এই ইলেক্ট্ৰন কেইটা যদি এটা drift velocity v d drift velocity move করে ঠিক আছে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড লগাই দিলু and they are moving in with a velocity of vd মই কনসিডার কৰিলো ইয়াতে এটা এরিয়া অফ এটা এরিয়া পার্টিকুলার এরিয়া এটা এই স্মল এরিয়া টু যে পাস কৰিব এই এরিয়া টু সাপোজ টি টাইমত টি সেকেন্ডত বা ডিটি সেকেন্ডত এই ইলেক্ট্রনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাব পাৰে vd হল তাৰ ভেলোসিটি ঠিক আছে সো হি ডিটি টাইমত কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰিব কোন if vd is the velocity drift velocity then in time dt how much length how much distance can it be traveled dv by dt is the acceleration so je koli dv by dt মানে change in velocity divided by change in time তো কি কৈ আছো কথাটো বুজিবা দেই চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই চেঞ্জ ইন টাইম কৈছো তো সময়ৰ লগতে ভেলোসিটিৰ চেঞ্জৰ মানে কি এক্সেলাৰেশন আমাৰ এক্সেলাৰেশন লাগে নেকি I am trying to find out the distance traveled by the electrons from this point to this point in time dt with a velocity vd তার ভেলোসিটি আছে মানে তার স্পিড আছে ঠিক আছে তো হি এটা স্পিডত মুভ কৰি আছে তো ইলেক্ট্রনটো so he কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব ইন টাইম dt dv into so যিমান ভেলোসিটি আছে ভেলোসিটি into টাইম dt তো লিখা লাইনটো লিখি লোৱা so in a small time dt distance traveled in a small time dt distance traveled will be equal to vd into dt হবে না নাই vd into dt ঠিক আছে
ডিস্টেন্স হ'ব VD ইনটু DT তেনেহলে এই পুৰা ভলিউমটো এটো ডিস্টেন্সৰ কথা পাতিছো এটা ইলেক্ট্ৰনে ইমান পাস কৰে এই পুৰা ভলিউমটোত কিমান ইলেক্ট্ৰন পাস কৰি যাব এটা সৰু ভলিউম কনসিডাৰ কৰিছো তো এই পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাটোত এটো এটা কন্ডাক্টৰ আছিল মই জাস্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সাপোজ মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মুভ কৰি আছো ওকে সো এইখিনি হল ডিস্টেন্স কিন্তু এটা ইলেক্ট্ৰন আহিলছে ইয়াতে তো হাজাৰো ইলেক্ট্ৰনছ আছে তো সব পাস কৰিব তাৰমানে এইটো এটা ভলিউম ক্ৰস কৰিব সো ইন স্মল ভলিউম কি বলো কি লিখিছো in a small time dt distance traveled would be v into dt so small volume এই entire volume to কিমান হৈ যাব entire volume will be a into dv dt এই পুরা ভলিউম তো পাই যাম ন ভলিউম তো কিমান পাম a into dv dt sorry dv dt নহয় vd into dt so small volume যোনটো ক্রস কৰিছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনে this small volume will be equal to a into vd into dt clear এই ভলিউমটো ক্রস কৰিছে এন্টায়ার ভলিউমটো পাই গলো এইটো এটা কন্ডাক্টৰ বুজিবা this is the conductor ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো দিয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে এটা ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে গৈছে ধৰা 1 সেকেন্ডত হি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাব পাৰে তো তাৰ ভেলোসিটি আমি উলাই লব পাৰিম আমি কৈ আছো তাৰ ভেলোসিটি হৈছে vd যোনটো তাৰ ড্ৰিফট ভেলোসিটি তো এই vd ভেলোসিটিৰ লগত আমি এটা পার্টিকুলার টাইম জোন কনসিডার কৰিছো টি টাইম বা ডিটি টাইমত সৰু এটা টাইমত হি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈ পাইছে তেনেহলে হি কিমান লেন্থ কভাৰ কৰিলে কিমান ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিলে বাট এইটো তো এটা 3 ডাইমেনশনাল কন্ডাক্টৰ সো এটা ইলেক্ট্ৰন আহিছে আমি এটা ইলেক্ট্ৰনৰ কথা কনসিডার কৰিম নেকি ইয়াতে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে গুটেকিটাই তো এইখিনি ক্রস কৰিব ন আমি আলটিমেটলি কারেন্ট উলাব খুজিছো কারেন্ট মানে কিমান হ'ব টোটাল চার্জ পার ইউনিট টাইম q বাই t সো টোটাল চার্জ ইয়াতে যিমান আছে টোটাল চার্জটো তো মুভ কৰিব ন এইখিনি পৰা এইখিনি লৈকে 1 সেকেন্ডত কিমান চার্জ মুভ কৰে এটা পার্টিকুলার ক্রস সেকশনাল এরিয়া সেইটো আমি উলাব খুজিছো সো দিস ইজ দা ক্রস সেকশনাল এরিয়া কিন্তু হি ডিটি টাইমত ইমানখিনি গৈছে তো সেই ক্রস সেকশনাল এরিয়া তো ইট ইজ দা ভলিউম অফ এই পুরা এইটো পুরা ভলিউমটো কভার কৰিছে বুজি পাইছো সো সেই ভলিউমটো কিমান ভলিউমটো আমি পালো a v d into dt this is the volume this much of volume it will travel in time dt so total charge ইয়াতে কিমান পাস কৰিলে এই ভলিউমটো total charge concentration কিমান আছিল n আছিল concentration মানে total number of electrons multiplied by the charge of a single electron I will get the total charge per meter cube per unit volume total charge কিমান পাম charge per unit volume next line লিখি দিয়া charge per unit volume is equal to n is the concentration per meter cube so n into e হবে না concentration to জানো n into is the total charge per unit volume কিমান ভলিউম ক্রস কৰিছে dt টাইমত a vd into dt so total charge কিমান পাস কৰিছে এইটো ভলিউমত multiplied by this so আমি লিখিব পাৰো দা কি 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 লিখিছো আমি স্মল ভলিউম ইমান পালো চার্জ পার ভলিউম আমি পাই গৈছো সো আমি কি জানো যে কারেন্ট is equal to charge per time charge per time so current passing through the conductor is I is equal to dq by dt
dq by dt হয় না কিমান চাৰ্জ ইয়াতে পাস কৰিলে এই ভলিউমটোত 1 মিটাৰ কিউবত ইমান চাৰ্জ আছিল সো স্মল ভলিউম ইমান ভলিউমত কিমান চাৰ্জ পাস কৰিলে n e a v d dt divided by dt. This is the total charge which is passing through this volume in time dt. So dt cancel out. So আমি কিমান পালো n e a v. n e is the total charge, a is the area of the conductor, and v is the drift velocity. So আমি current or relation আর drift velocity relation পাই গলো ইয়াৰ পৰা কি relation পাইছো আমার তো I is equal to ne মানে total charge into area into drift velocity NEAV. কিয় হয় এইটো বুজি পোৱা নাছিলে এতিয়া বুজি পাইছো না কি total charge into area into velocity. Charge into area into drift velocity. Arup, বুঝিছো? So what will be the current density here from this relation? Current density J is nothing but your I by A. J is I by A. So it will be NE charge into drift velocity. Ayo. Charge into total charge passing through any volume into the drift velocity is the current density. বুঝছো? এতিয়া আমি current density লগত drift velocity relation পাই গৈছো আৰু drift velocity আহিছে কিহৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সো current density drift velocity আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ আমি ৰিলেশন জানো নে কিমান আছিল v is equal to mu into e ayo put it here. So J আমি কিমান পাই যাম current density J is equal to ne mu into e. So এইটো এতিয়া মই মানে ভেক্টৰ হেৰিটো মেইনটেইন কৰা নাই বাদ দিয়া নালাগে তোমালোকৰ কিন্তু পাই গলা তো. So J is the current density into ne mu into e. পালো? And from our other explanation from this Ohm's law, J is equal to sigma into E. So sigma kiman palu conductivity etia? From here, sigma will be equal to NE into mu. Oh, moza. Total charge into mobility is the conductivity. এইখিনি বস্তু বুঝাৰ কাৰণে মনত ৰাখাৰ কাৰণে কমসে কম ঠাণ্ডা মাতাৰে 24 ঘণ্টা বহিব লাগিব current density is equal to ne mu into e তেনেহলে আমি সিগমা কিমান পাই গলো ইয়াৰ পৰা এইটোৱে না ne mu sigma is এতিয়া আমি conductivity উলাই লৈছো for a conductor. This is the conductivity for conductor. তো তুমি যদি চার্জ টোটাল চার্জ কনসেন্ট্রেশন জানা চার্জ কিমান ফ্লো হৈ আছে টোটাল চার্জ নো
আৰু তুমি যদি মোবিলিটি জানা তেনেহলে তুমি কন্ডাক্টিভিটি ওলাব পাৰিবা মোবিলিটি কেনেকা ওলাব পাৰিম যদি আমি ড্ৰিফট ভেলোচিটি জানো আৰু যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান এপ্লাই হৈ আছে সেইটো জানো তেনেহলে মোবিলিটি ওলাব পাৰিম আৰু নহলে মোবিলিটি আমি কেনেকা ওলাব পাৰো মোবিলিটি আমি ওলাব পাৰো যদি আমি চার্জ জানো টাইম জানো আৰু চার্জটোৰ মাস জানো qt/m mobility is qt/m and তার ইউনিট is তোমার আছে মিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড মিলিছে বাবাহত এতিয়া আমি কন্ডাক্টিভিটি অফ সেমিকন্ডাক্টৰ ওলাম সেমিকন্ডাক্টৰৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে তো অকল ইলেক্ট্ৰন আছিল ইয়াতে অকল কি আছিল ইলেক্ট্ৰন আছিল কিন্তু সেমিকন্ডাক্টৰৰ কেছত কি আছে ইলেক্ট্ৰনছ এন্ড হোলস both electrons and holes are responsible for charge carrier or carrying the current ঠিক আছে so লিখিব পাৰিবানে current density due to electrons in semiconductor লিখা current density প্ৰথমতে আমি এটো পাই গৈছো এতিয়া সা current density in conductor current density in conductor J is equal to কিমান পালো n e mu into E. So current density in current density due to electrons likha current density due to electrons in a semiconductor is same J is etu আমি denote কৰিম Jn ঠিক আছে current density for electron এটো তো কন্ডাক্টৰৰ কেছত আছিল তো এটাই আছিল হোলৰ কথা নাই সো J লিখিছো এতিয়া সেমিকন্ডাক্টৰত ইলেক্ট্ৰন আৰু হোল দুটা আহিব সো current density for electron due to electrons in a semiconductor is given by Jn so Jn will be n into E type মই Q লিখি দিও চার্জ E আৰু Q একই কথা into mobility of what mobility of electron into electric field হয় না নাই so current density due to holes Jp current density due to holes is Jp is equal to কিমান হ'ব concentration of the holes n is the concentration of electrons so concentration of holes কিহেদি ডিনোট কৰো p charge of hole আৰু charge of electron তো একই same charge of hole into mobility of hole so mobility of hole কিমান mu p into বুঝি পাইছা so total current density inside a semiconductor এই সেমিকন্ডাক্টৰত এই ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণেও কারেন্ট ডেন্সিটি আছে আৰু হোলৰ কাৰণেও কারেন্ট ডেন্সিটি আছে সাপোজ মই ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছিলো ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মই এটা এপ্লাই কৰিলো ঠিক আছে সেমিকন্ডাক্টৰটো সো এফালে প্লাস এফালে মাইনাস মাইনাসৰ ফালে তোমাৰ হোল উইল বি অ্যাট্রাক্টেড হোল পজিটিভলি চার্জ নেগেটিভৰ ফালে প্লাস সাইন আছে ইলেক্ট্রন ইজ নেগেটিভলি চার্জ তো ইলেক্ট্রনটো কোনফালে মুভ কৰিব ইফালে মুভ কৰিব যদি ইলেক্ট্রন উল্টা হোল আৰু ইলেক্ট্রন অপোজিট ডাইৰেকশনত মুভ কৰিবটো কিন্তু ইলেক্ট্রনৰ যোনফালে মুভ কৰি আছে আমাৰ পজিটিভ কারেন্ট কোনফালে মুভ কৰিব কনভেনশনাল কারেন্ট
পজিটিভ কারেন্ট উল্টা মুভ কৰিব সো ইলেক্ট্ৰন কারেন্টটো কোনফালে কোনটো ডাইৰেকশনত আছে হোল কারেন্ট যোনটো ডাইৰেকশনত আছে হোল ইজ পজিটিভলি চাৰ্জ সো হোলৰ যোনটো ডাইৰেকশন আছে আমাৰ কনভেনশন কারেন্টৰ সেম ডাইৰেকশন ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনৰ যোনটো ডাইৰেকশন তাৰ অপোজিটত আমাৰ কনভেনশনাল কারেন্ট সো এতিয়া আমাৰ কনভেনশনাল কারেন্ট দুটা হোল আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ অপোজিট না সেম সেম কোনটো ডাইৰেকশনত আছে দুটাই আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যোনফালে লাগিছে হিফালে যায় আছে কনভেনশনাল কারেন্টটো ইলেক্ট্ৰন অপোজিটত আহি আছে কিন্তু কারেন্ট সেম ডাইৰেকশনত যায় আছে না পজিটিভ কারেন্টটো সো both the currents will be added total current কিমান হ'ব হোলৰ কাৰণে যিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে যিমান হ'ব দুটাৰ এডিশন so total current density inside a semiconductor J is equal to Jn plus Jp পালো নে বুঝি পাইছো কিয় হল Jn plus Jp ইলেক্ট্রন অপোজিট ডাইরেকশনত মুভ করে ঠিক আছে কথা নাই হোল অপোজিট ডাইরেকশনত মুভ কৰি আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ সেম ডাইরেকশন ইলেক্ট্রন অপোজিট ডাইরেকশন নেগেটিভলি চার্জ কিন্তু আমি কনভেনশনাল কারেন্ট তো পজিটিভ লৈ আছো তো কনভেনশনাল কারেন্ট যে যোনটো আছে হেতু ইলেক্ট্রনৰ কাৰণে যোনটো ডাইরেকশনত হোলৰ কাৰণে সেম ডাইরেকশনত তাহলে দুটা এটা এটা কাটা নাই এড আপ হৈ আছে তো টোটাল কারেন্ট ডেন্সিটি উইল বি Jn plus Jp আৰু Jn plus Jp হলে আমি ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰো এখানে পৰা q তো কনস্ট্যান্ট আছে e কনস্ট্যান্ট আছে সো আমি লিখিব পাৰো n into mu n plus p into mu p into q into electric field হলে J is equal to ঠিক আছে now for intrinsic semiconductor what I know n is equal to p concentration of electron is equal to concentration of hole is equal to kiman ni intrinsic ni square mass action law n in dot p is equal to ni square for intrinsic concentration intrinsic semiconductor n is equal to p number of electron equal to number of holes is equal to intrinsic concentration ni square ni ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ পৰা ni দুটাই n equal to ni p equal to ni তো ni টো বাহিৰত লৈ আহিব পাৰো for intrinsic concentration J will be equal to for intrinsic semiconductor mu n plus mu p into ni into charge into electric field হবনে J equal to mu n plus mu p plus into ni into q from Ohm's law what we know J is equal to sigma into E তো sigma কিমান হ'ব so sigma for intrinsic semiconductor is equal to mu n plus mu p into ni into q
বুজি পালা? Conductivity for conductor is any mu. My total charge, n is the concentration of the charge carrier. N is the concentration of the charge carrier. Conductor case of electrons. Total charge carrier concentration per meter cube কিমান charge আছে multiplied by the charge. So total charge per meter cube, no, multiplied by the mobility of the electrons. We are getting sigma. For intrinsic semiconductor, total charge concentration. Total charge concentration is Ni. Na? Intrinsic concentration into charge is the total charge multiplied by the mobility. Mobility of electron plus mobility of holes. যদি intrinsic নহয় তেনেহলে n into mu n plus p into mu p is equal to q into e. Sorry, into q. বুঝি পাইছা? Conductivity, current density, electric field, drift velocity, drift current. Drift current I is equal to what? Total charge into area into drift velocity. NEAV. Drift current is NEAV. This is the drift current. So current density is NEA. NEV. Current density is total charge into drift velocity. Current density is total charge into drift velocity. Drift velocity is equal to mu into E. Drift velocity is equal to mu into E. Where mu is constant, but mu hoday constant na thake. Up to 1 kilovolt per meter. Mu is constant. Linear zone. Tabi sublinear 1 by root T proportional aru tabi saturation of 1 by E. State nami jabo. Mu. So mobility pura clear concept hoi goise mobility drift velocity hoi goise etia drift velocity buji palo. So if J is equal to NE mu E, so NE is the total charge, N is the concentration of the charge carrier, E is the charge of the charge carrier. So total charge multiplied by mobility is my conductivity, NE mu. In case of semiconductor, the charge carriers are electron as well as hole. So mu n plus mu p, Ni QE. Kintu concentration of hole and concentration of electrons are not same in case of extrinsic semiconductor. So n into mu n plus p into mu p into q will be the conductivity. Conductivity for intrinsic, conductivity for extrinsic. বুঝি পাইছা? এটা একটা নিউমারিক্যাল করো লেখা। এটা নিউমারিক্যাল লেখা conductivity উপর। In a germanium sample, a donor type impurity is added. In a germanium sample, a donor type impurity is added to the extent of 1 atom per 10 to the power of 8
germanium atom. 1 atom per 10 to the power of 8 germanium atom. The resistivity of the germanium sample drops to your options are number 1 3.7 ohm meter, number 2 6.14 ohm centimeter, sorry, it ohm centimeter, 6.14 ohm centimeter, 5 ohm centimeter, 4 is 10 to the power of 8 ohm centimeter. Given Ni is equal to 2.5 into 10 to the power of 13 per centimeter cube, and Nge is equal to 4.41 into 10 to the power of 22 per centimeter cube. Question is, in a germanium sample, in a germanium sample, a donor type impurity is added to the extent of 1 atom per 10 to the power of 8 germanium atoms. The resistivity of germanium sample drops A2 Can you do it? জনারঞ্জন খেলিবনে মাথায় প্রথম কথা হল চাই লো, এইটো কৰি দিওঁ মই। The resistivity of germanium sample drops to, আমাৰ কি ওলাব লাগে? ৰেজিষ্টিভিটি ওলাব লাগে। ৰেজিষ্টিভিটি ওলাব হলে আমি কি জানো? ৰেজিষ্টিভিটি ইজ ৰেচিপ্ৰকেল অফ কণ্ডাক্টিভিটি। তাৰ মানে আমি ৰ ওলাব খুজিছিলো, ৰ ওলাব পাৰিম আমি যদি কণ্ডাক্টিভিটি ওলাই লওঁ। এইমাত্ৰ আমি কণ্ডাক্টিভিটিৰ ফৰ্মুলা দেখা পাইছো, কণ্ডাক্টিভিটি ওলাব পাৰিম। যদি কণ্ডাক্টিভিটি ওলাই যাও তেনেহলে ৰেজিষ্টিভিটি ওলাই যাব। বুজি পাইছা? কোৱেশ্চনটো বুজা। In a germanium sample, a donor type impurity is added. Donor type impurity add কৰিলে কি টাইপৰ সেমিকন্ডাক্টৰ বনি গৈছে? N type semiconductor বনি গৈছে ন? ডনাৰে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰে। সো N type semiconductor হয় এটো। জার্মেনিয়ামৰ আমি কি বনাইছো? N type semiconductor বনাইছো। To the extent of 1 atom per 10 to the power of 8 germanium atom. তার মানে 10 to the power of 8 জার্মেনিয়ামৰ এটমৰ মাজত আমি ডনাৰ এটম কেইটা দিছো? এটা। তেনেহলে আমি ডনাৰ কনসেন্ট্রেশন পাম না নাই? ND, concentration of donor atom is what? Concentration of donor atom is
1 upon 10 to the power of 8. 10 to the power of 8 টা জার্মেনিয়ামৰ মাজত আমাৰ এটা ডোনাৰ এটম আছে বুজিছা আমাৰ যোনটো স্যাম্পল আছে তাতে জার্মেনিয়ামৰ এটম কেইটা আছে পার সেন্টিমিটার কিউব কেইটা আছে ইমানটা আছে তেনেহলে আমাৰ টোটাল ডোনার কনসেন্ট্রেশন কিমান হ'ব টোটাল ডোনার কনসেন্ট্রেশন কিমান হ'ব কেনেকা ভাবা থিংক ভাই এটা এই বস্তুটো বুঝ এই লাইনটোৰ মিনিংটো বুঝা এই লাইনটোৰ মিনিংটো বুঝা 1 atom per 10 to the power of 8 জার্মেনিয়াম atom 1 atom per 10 to the power of 8 জার্মেনিয়াম atom তুমি ডোনার atom এড কৰিছা হা সো 10 to the power of 8 জার্মেনিয়াম atomত এটা ডোনার atom আছে তেনেহলে 4.41 into 10 to the power of 22 জার্মেনিয়াম এটমৰ মাজত কিমানটা ডোনার এটম আছে দিস ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ ডোনার এটমস টোটাল কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ডোনার এটম তো 1 10 to the power of 8 ত এটা আছে তেনেহলে 4.41 into 10 to the power of 22 কিমানটা ডোনার এটম হ'ব ইমানটা ডোনার এটম হ'ব না So this will be coming as your 4.41 into 10 to the power of 22 minus 8 মানে 14. This is the donor concentration per centimeter cube. And since it is a n-type semiconductor, তার donor concentration যিমান হ'ব electronৰ concentration একেই হ'ব since it is n-type semiconductor so donor atomৰ যিমান concentration সিমানে electronৰ concentration হ'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে কো why this ডোনাৰৰ কনসেন্ট্রেশনৰ সমান ইলেক্ট্ৰনৰ কনসেন্ট্রেশন কিয় হ'ব এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰত বাবা তোমাৰ ডোনাৰৰ কনসেন্ট্রেশন বেছি ডোনাৰৰ কাৰণে অকল ইলেক্ট্ৰন এড হৈছে আৰু ইলেক্ট্ৰন কিহৰ কাৰণে আহিছিল থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ইলেক্ট্ৰন আহিছিল থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ইলেক্ট্ৰনছৰ নাম্বাৰস কম নেগলিজিবল সো উই ক্যান রাইট ফর n-type semiconductor small n is approximately equal to your nd no concentration of electron is approximately equal to your concentration of donor atom তেনেহলে মই concentration of electron পাই গলো আমার লাগে সিগমা পাবো হলে সিগমার ফর্মুলা কি আছিল ক any mu so n into mu n ইয়াতে কি হৈ যাব আমার n into mu n plus p into mu p into q into J is any mu into mu হয় হৈ গল তো n e mu into e হলে তো কারেন্ট ডেন্সিটি ওলাই যাব ন conductivity into e is current density কে ওলাব চাইছো সো n এর কনসেন্ট্রেশন আমি জানো জার্মেনিয়াম এটম কৈ দিছে আমাক জার্মেনিয়ামৰ কাৰণে মিউ n কিমান 3800 unit centimeter square per volt second no
আৰু মিউ পি কিমান 1800 সেন্টিমিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড সো মিউ এন জানো মিউ পি জানো স্মল এন জানো থাকি গল আমার স্মল পি কেনেকা ওলাম মাস সেকশন লো মাস সেকশন লোৱাৰ পৰা আমি স্মল পি পাই যাম মাস সেকশন লৈ আমাক কি কৈছে n into p is equal to ni square. So p will be equal to ni square by n. n জানো ni তোমার দিয়া আছে intrinsic concentration দিয়া আছে ni square by n করে দিয়া p পাই যাবা তো n জানা p জানা mu n জানা mu p জানা q জানা q is equal to q কিমান -19 coulomb. So q জানা ওলাই যাব sigma. All the quantities are known, so sigma will be found out. Once you get the sigma, 1 by sigma is your rho resistivity. Ayo, मजा नहीं life, huh? এইটো নুমাৰিকেলত ক্যালকুলেশন বহুত বেছি আহি গল ঠিক আছে ইমান ক্যালকুলেশন নালাগিব চাগে তোমালোকৰ কাৰণ এইটো তুমি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব ni স্কয়াৰ ইজ বাট যদি ট্ৰিক্স জানা 2.5 or square divided by n small n is your 4.41 no so 2.5 or square হলে কিমান হ'ব 6.25 25 গুণ 625 so 6.25 হৈ যাব 6.25 divided by 4.41 ক্যালকুলেটৰ লাগিব বুঝি নাপাওঁ এইবোৰ অংক কেনেকা কৰে মুখে মুখে এনেকুৱাই অংক দিয়ে ক্যালকুলেশন দিয়ে এনেকুৱা অংক নাথাকে কি তুমি মুখে মুখে নাই নাই কথাটো কি জানানে তুমি যদি ম্যাথমেটিক্সৰ প্ৰেক্টিস এতিয়া টাইম পাইছা যেহেতু তো ম্যাথমেটিক্সৰ কিছুমান প্ৰেক্টিস শৰ্টকাট মেথড কি এতিয়া কৰা টাইমত আমি ক্যালকুলেটৰ পটককে ইউজ কৰিম কিন্তু এক্সামতো ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব নিদিব দিব জানো এক্সামত নিদিব তাৰ মানে উই আৰ গোইং প্ৰিপেয়াৰিং আৱাৰসেলফ টু নট ডু দা সামস ইন এক্সাম ক্যালকুলেশনসবোৰ কৰিবই লাগিব আমাৰ স্কয়াৰ ওলোৱা স্কয়াৰ ৰুট ওলোৱা এনেকুৱাই ক্যালকুলেশনস থাকে যোনটো মুখে মুখে কৰিব পাৰি যদি আমি ট্ৰিক্স জানো বুজি পাইছা ক্যালকুলেশনত অলপ ভাল হ'ব লাগিব নো আদাৰ অল্টাৰনেটিভ মানে পাৱাৰ জেনাৰেশনৰ ওপৰতে কি টোটাল স্টিম কিমান ফিউল কনজাম্পশন হল এক্সাক্টলি কিহৰ
মানে হাইড্রো ইলেকট্রিকৰ এফিচিয়েন্সি ওলোৱা আহে মানে টোটেল তো কিমান বয়লাৰৰ এফিচিয়েন্সি ওলাবলে টোটেল কিমান ফিউল তুমি দিলা সো ফিউলৰ যোনটো ক্যালোরিফিক ভ্যালু হ'ব multiplied by the total quantity of the fuel will be giving you the চলো এইটো প্ৰবলেমটো হেৰি কৰিবা তোমালোকে বাকিটো ক্যালকুলেশন আছে মাৰি দিবা ন প্ৰীতম হৈছে নে ওলাইছে না আনসার এই কবাত কি কৰিছ এই চাই লও না ক্যালকুলেটৰ মাৰি দে 1 point something by 10 to the power চাই লও প্ৰথমতে আমি n পাই গৈছো n স্মল n পাই গৈছো n d এটো ন p ওলাই লও p ni স্কয়াৰ এটোতে ওলাব লাগে ni স্কয়াৰ মানে 2.5 ৰ স্কয়াৰ 2.5 ৰ স্কয়াৰ 6.25 divided by n is 4.41 4.41 it is coming as your 1.41 1.41 into 10 to the power of কিমান হ'ব 10 to the power of এইফালে ni square মানে 26 13 into 2 26 26 minus 14 26 minus 14 is 26 minus 14 12 10 to the power 12 আহিছে নে এতিয়া পি কিমান পাইছা ন মই কৰি লওঁ ইয়াতে পি কিমান পাইছো আমি 1 পইণ্ট কিমান পাইছো 1 পইণ্ট 10 to the 12 পাইছো পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব পাইছো সো পিৰ ভ্যালু জানো এতিয়া আমি কৰিব পাৰিম conductivity ওলাই লওঁ n into mu n is your 4.41 into 10 to the power of 14 into mu n is 3800 plus p is 1.41 into 10 to the power of 12 into mu p is 1800 into 1.6 into 10 to the power of minus 90 কৰাচোন কিমান আহি যাব 4.41 into 3800 16,758 16,758 into 10 to the power of 14 plus 1.41 into 1800 ইমান দীঘলীয়া হেৰি হৈ গলে দিগদাৰ হৈ যাব ইয়াতে মই যোনটো লৈছো এইটো অলপমান দীঘলীয়া বাট the pattern will be same conductivity ওলাব পাৰিলে এইটো কিন্তু এনেকুৱা নাথাকে তো এক্সামত চাবিচোন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ যিবোৰ ভ্যালুজ দিয়া থাকে এনেকুৱাই ভ্যালুজ থাকে এনেকা থাকে মানে এই জুনিয়ৰ প্ৰেক্টিস কৰিছে ইয়াতো আইডিয়া থাকে এই সাবজেক্ট নহয় নেট স্কিল ডাইৰেক্ট এটাৰ পৰা উঠি যায় কিন্তু আমি স্লাইড ক্লাছ করছি না কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সাম কেন্দ্র আছে মানে মোটিভেট কৰিছ না তার কাছে এলো প্রশ্ন আর হাওয়াই আছে ও নিয়ম তো ইভানে লাগে সমাধান আই মনে গভীর করছি জেনারেশন
ইয়াতে আমি এটা কাম কৰিব পাৰো 10 to the power of 12 টো আমি উঠাই দিওঁ 10 to the power of 12 টো আমি বাহিৰত লৈ লওঁ ন 10 to the power of 12 লৈ ললে ইয়াতে থাকি যাব 10 স্কয়াৰ 10 স্কয়াৰ মানে হৈ যাব এইটো 0 0 তো এতিয়া আমাৰ সহজ হ'ব বুজিছো এতিয়া সহজ হৈ গ'ল কিমান পাইছিলো আমি 16,75800 plus 2538 divided by 1.6 coming as your 1677386 into 10 to the power of 12 or 10 to the power minus 19 10 to the power of minus 7 minus 7 মানে 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে না 1 2 3 4 5 6 7 10 minus 7 goal now this is the conductivity so it is coming as your 1 by 0.1677386 and coming as your 5.9 ঠান্ডা মাথায় ক্যালকুলেশন করবি 5 মান আইছে অ্যানসার তো 5 কম না পাও চালো সো ক্যালকুলেশন তো কৰি যাব লাগিব মই এটো ৰ্যান্ডমলি উঠাইছিলো এটা কোৱেশ্চন সো for n type semiconductor n is proportional to n is equal to nd লিখিছো so যেতিয়া আমি এটা সেমিকন্ডাক্টর লও এইটো এটা আমার সেমিকন্ডাক্টর আছে ঠিক আছে নরমালি যেতিয়া অ্যাবসোলুট জিরোত আছে তো না ইলেকট্রনস আছে না হোলস আছে এটো যোৱা কালিও আমি দেখা পাইছো সব কি আছে ব্যালেন্স ব্যান্ডত সব ইলেকট্রনস পেয়ার্ড বহি আছে কন্ডাকশন ব্যান্ড খালি আছে টেম্পারেচার বঢ়োৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কি হৈ গল ইলেকট্রন আহি গল এটা ইলেকট্রনৰ এগেইনষ্টত এটা হোল ক্ৰিয়েট হল আমি যিমান টেম্পারেচার বঢ়াই যাম ইলেকট্রন আৰু হোল পেয়ার বনি থাকিব জেনারেশন হৈ আছে দিস ইজ কল্ড থার্মালি জেনারেটেড ইলেকট্রন হোল পেয়ার লগতে এটা ইলেকট্রন আন এটা হোলৰ লগত মিক্স হৈ যাব দ্যাট ইজ কল্ড রিকম্বিনেশন এইখিনি আমি জানো এতিয়া so these electrons each and every electron is having a hole so this is the intrinsic semiconductor this is the intrinsic semiconductor তাতে আমি দেখা পাই আছো small n is equal to p আৰু আমি তাক কওঁ ni এইখিনি আমি বুজি পালো এতিয়া আমি কি কৰিলো আমি দেখা পালো ইয়াতে কন্ডাক্টিভিটি বহুত কম আহে নাম্বার অফ থার্মালি জেনারেটেড ইলেকট্রনস বহুত কম কন্ডাক্টিভিটি কম সো আমি কন্ডাক্টিভিটি বঢ়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে এটম ডোনেট কৰিম ডোপ কৰিম পেন্টাভেলেন্ট বা ট্রাইভেলেন্ট যদি পেন্টাভেলেন্ট এটম ডোপ কৰি দিও তেনে হি ইলেকট্রন দিব ন পেন্টাভেলেন্ট এটমে ইলেকট্রন দিব এটা পেন্টাভেলেন্ট এটমে এটা ইলেকট্রনে দিব এটা পেন্টাভেলেন্ট এটমে এটা ইলেকট্রন দিব ইলেকট্রন ডোনেট কৰাৰ লগে লগে হি কি টাইপৰ এটম বনি যাব
পজিটিভ আয়ন বনি যাব তো ইমমোবাইল সি জার্মেনিয়ামৰ লগত লগ কৰি বহি গৈছে এটা ইলেক্ট্ৰন দি দিছে এতিয়া নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ বাঢ়ি গৈছে এটা এটম ডোনেট কৰিছো ND1 এটা ইলেক্ট্ৰন পাইছো তাৰ লগত ফুল পাইছো নেকি নাই পোৱা তো এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আহিল সিমিলাৰলি মই যদি ইয়াতে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ডোনৰ এটম পাইছো আমি 4.4 into 10 to the power of 14 number of donor atom ইয়ে কৰিছো তেনেহলে ইয়াতে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন এক্সট্ৰা আহিব 4.4 into 10 to the power of 14 তো 10 to the power of 14 টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে আহি যাব এক্সট্ৰা সেই এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰনৰ ইমান বেছি ইলেক্ট্ৰনছ যিমান বেছি আমি ডোনৰ এটম দিছো হেইটোৰ তুলনাত যোনটো আমাৰ থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ইলেক্ট্ৰন আছিল হেইটোৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইজ very less so small n is less than nd এইটো থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ইলেক্ট্ৰন কনসেন্ট্ৰেশন ni বুঝি পাইছা intrinsic concentration is much less than nd that is the reason thus is proportional to n exactly কিমান আছিল n is equal to nd plus ni হ'ব না intrinsic concentration যিমান আছিল small n hey small n to add হৈয়ে আছিল কিন্তু এটো ইমান কম এটো তুলনাত কি আমি concentration in case of n type semiconductor concentration of electrons মানে majority carriers is equal to the number of donor atom কোৱা বা concentration of donor atom কৈ দিয়া in case of p type semiconductor concentration of holes is equal to number of acceptor atom concentration of holes is concentration of acceptor atom কারণ p thermally generated holes or jiman value hobo that will be negligible in case of n type semiconductor minority carriers is equal to p আৰু হেতু আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো ni ৰ সমান নহব ন ইন্ট্ৰিনজিক ৰ সমান নহব কি কেনেকা উলাব পাৰিম আমি p is equal to ni square by n কাৰণ তাৰ proportion টো সমান থাকে np is equal to ni square হয় মাস সেকশন ল হি ফলো কৰে তেনেকুৱা লেভেলত ঠিক আছে সো আমি মাইনৰিটি কেৰিয়াৰৰ কনসেন্ট্ৰেশন যদি উলাব লাগে মেজৰিটি কেৰিয়াৰৰ কনসেন্ট্ৰেশন আমি ডাইৰেক্টলি তাৰ concentration of donor atoms বা acceptor atoms or পৰা পাই যাও majority concentration to আৰু বুজি পাই আছা নহয় majority concentration to number of donor atoms বা number of acceptor atoms or পৰা পাই যাও concentration of donor বা acceptor আৰু concentration of minority carriers যেতিয়া আমি উলাও তেতিয়া mass section লৰ পৰা উলাই লও বুজিছো concentration of minority carriers will be coming from your mass section lo ni square by n by ni square by p hole ami concentration of electrons pai jam etu to follow koribo semiconductor jehetu kune follow na kore highly doped semiconductor e mass section law follow na kore baki kita koribo বুজি পাইছো নে কিমান ইম্পৰ্টেন্ট মাস সেকশন ল আমি মাইনৰিটি কেৰিয়াৰৰ কনসেন্ট্ৰেশন উলাব পাৰিম ইয়াৰ পৰা সো এতিয়া আমাৰ পুৰাপুৰি ক্লিয়াৰ হৈ গল semiconductor intrinsic and extrinsic semiconductor আৰু তাৰ লগৰ ভিতৰৰ যি খেলা চলি আছে কারেন্ট কেনেকা ফ্লো কৰিব কিমান হ'ব অলপমান তোমালোকে ৰিপিট কৰিব লাগিব বস্তুটো পঢ়িব লাগিব আৰু কিছুমান প্ৰেক্টিস কৰা ঠিক আছে কোৱেশ্চনস যিবোৰ আছে থিওৰিটিক্যাল মোস্টলি ডিপ্লোমা লেভেলৰ কাৰণে থিওৰিটিক্যাল কোৱেশ্চনস কেইটা এটেম্প কৰিবা আৰু সিম্পল কোৱেশ্চনস আহিব সিম্পল টাফ না থাকে ইয়াতে সিম্পল কি কন্ডাক্টিভিটি উলাব দিব পাৰে এটো তেতিয়ালৈকে সিম্পল আছে যেতিয়ালৈকে তুমি জানা বস্তুটো বুজি পাইছা তুমি যদি জানা যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু মিউ n মিউ e সিগমা ইকুয়াল টু n মিউ e তুমি জানা
তুমি যদি জানা যে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰত এনৰ কনসেন্ট্রেশন আর এনডিৰ কনসেন্ট্রেশন সেম হয়, তুমি যদি জানা যে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ এন এ মানে একসেপ্টার এটমৰ কনসেন্ট্রেশন আৰু পিৰ কনসেন্ট্রেশন সেম হয়, তুমি যদি জানা যে মই যদি মেজৰিটি কেৰিয়াৰৰ কনসেন্ট্রেশন জানো তেনে মাইনৰিটিৰ কনসেন্ট্রেশন বা এটাৰ কনসেন্ট্রেশন জানিলে আন এটাৰ কনসেন্ট্রেশন মই এনআই স্কয়াৰৰ পৰা ওলাব পাৰিম, তেনেহলে তোমাৰ কাৰণে বস্তুটো ইজি হয়। বাট আমি ফসি যাওঁ ক'ত? ক্যালকুলেশনত। সেইটোতো মই হেল্প কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিয়ে কৰিব পাৰিবা। আৰু নহলে এই যে হেৰি আছে নহয় তোমাৰ কি বুলি কয় এইটো আজিকালি এবাকাস, এনেকা এনেকা আঙুলি কৰি দিয়ে, সেইটো জইন কৰা। সিহঁতে কি কৰে মই বুজি নাপাওঁ, ইমান ফাষ্ট ক্যালকুলেশন কৰি লয়। হা, যিকোনো ক্যালকুলেশন, এইটো প্লাস এইটো প্লাস এইটো প্লাস এইটো প্লাস, নাজানো এইটো এফেক্টিভ হয় না নাই, আই ডোন্ট নো, বাট ইমান ফাষ্ট ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰে। তো নহলে বেদিক মেথছ কৰা। হা, কিবা কিবি টেকনিক আছে ইজি, এইবোৰ টেকনিকত আৰু বেছি সময় লাগিব আই থিংক শিকাত। হা, আমি নিজে নিজে আমি যেনেকা মাল্টিপ্লাই কৰি ল'ব পাৰো ন, তাতকৈ বেছি টাইম সেইটোত লাগি যাব। সেইটো আগৰ পৰা কৰিলে ঠিক আছে। তেতিয়া আৰু সেইটো মনত ৰাখিব গলে এইবোৰ ওলাই যাব মাথাৰ পৰা। সেইটো মনত ৰাখিলে এইটো ওলাই যাব। কিন্তু এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিবা, মই কৈ দিওঁ ষ্টেণ্ড মানে পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ, পারফেক্ট স্কোয়ার কেইটা আপ টু 20, সেইটো ভ্যালুজ মনত ৰাখা। স্কোয়ার রুট কেইটা মনত ৰাখা, ঠিক আছে। পাইৰ ভ্যালু মনত ৰাখা, যিকেইটা আমাৰ ৰেগুলাৰ লাগে। আৰু এইটো মনত আহি যায় কেতিয়া, যেতিয়া তুমি প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা ন, তেতিয়া কিছুমান আছে বাৰ বাৰ ৰিপিট হ'ব, এই ফৰ্মুলা কেইটা ভ্যালু কেইটা মনত ৰাখি ললে হ'ল। ওকে, চলো আমাৰ হাতত টাইম আছে, আমি নিউমেৰিকেলছ কৰিম তো, প্ৰেক্টিস কৰিম, তেতিয়াও দেখা পাম এনেকুৱা কিছুমান নিউমেৰিকেল কৰিলে। হা, নাই একজেক্টলি সঁচা কথা কৈছো যে টাইম নাই। কাৰণ যদি তই পুৰা চিলেবাছ এণ্টায়াৰ চিলেবাছৰ ফালে চাও আৰু ভালদৰে যদি পুৰা এণ্টায়াৰ কৰিব খোজো তেনেহলে সময় কম আছে। এইখিনি শেষ হৈ যাব লাগে কিন্তু দেই। এতিয়া প্ৰব্লেম ইজ হোৱাট, প্ৰব্লেম ইজ মই লেকচাৰ দি থাকিম, তোমালোকৰ মনত নাথাকিব, লাভ কি হ'ব? ফৰ দ্যাট ৰিজন আই হেভ টু ৰিপিট দ্য থিংছ, বেসিক থিংছ বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰাৰ পিছফালে এটাই কাৰণ, এই বস্তুটো যদি মনত নাথাকে তেনেহলে এইটো পঢ়াই কিনো লাভ আছে? আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় কি একবাৰ পঢ়িলে মনত হৈ যাব, নেক্সটটো ইম্পসিবল। এইটো কাৰণে তোমাৰ প্ৰথম ফাৰ্স্ট ইনিশিয়েল লেভেলত ডেইলি একবাৰ পঢ়িব লাগিব। যেতিয়া তুমি 8-10 দিন মান এইটো বস্তু ৰিপিট কৰিবা, ৰিভিজন মাৰি থাকিবা, তাৰ পিছত বস্তুটো সেট হৈ যাব। সেট হোৱাৰ পিছত 15 দিনত একবাৰ ৰিভিজন মাৰিব পাৰিবা। বাকি ডাঙৰ বস্তু মনত ৰাখা ইমান টান নহয়, মেচিনছৰ কথা যেতিয়া আহিম তেতিয়া টান নহয় বস্তুবোৰ, একবাৰ কৈ দিলে তোমাৰ মনত থাকি যাব, বুজিছা? মেচিনছৰ পোল, সেলিয়েন্ট পোল আৰু নন সেলিয়েন্ট পোল, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এইবোৰ কথা যেতিয়া পাতিম তেতিয়া মনত থাকি যাব। কনফিউজ হবা ইয়াতে আহি কিনে, কনফিউজ হবা তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ওলাওতে, কনফিউজ হৈ যাবা চার্জ এটা আছে, চার্জটো যেতিয়া ফ্লো কৰি আছে তেতিয়া যোনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কারেন্ট এটা পাস কৰি আছে, তেতিয়া যোনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হল কোনবা এটা পয়েন্টত, কিমান ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হয়, সেইবোৰ বস্তুত কনফিউজ হয়। Getting my point? Chalo, bye bye.